Das heißt, warte, lass mich überlegen, du bist zwar in einer dreidimensionalen Welt, du siehst trotzdem noch alles dreidimensional. So hat er das ja auch gerade erklärt, der zweidimensionale. Komm, wir gucken mal rein. Ich weiß nicht, ob wir es zu Ende gucken, aber... Let's look at what happens when a two-dimensional being tries to interact with a three-dimensional world. Let me introduce you to Frank. Frank is a two-dimensional being, restricted to a two-dimensional plane, and therefore cannot see anything beyond the second dimension, much like how we cannot directly see anything beyond the third dimension. Luckily for Frank, we three-dimensional beings have the technology to give him a glimpse into the third dimension. We can allow him to explore a two-dimensional slice of the 3D world around him. In addition to this... Ja, aber was ist denn dann die vierte Dimension? Die vierte Dimension ist ja dann theoretisch Paralleluniversen. Deswegen transformiert die Welt in andere Varianten, oder das verstehe ich noch nicht. Wusste bisher nicht, kam auch in dem Vortrag vor. Ja, grundsätzlich informiere ich mich extrem viel über solche Sachen. Eine sehr spannende Sache mit der Dyson-Sphäre. Es gibt sogar ein Spiel, Dyson Sphere Project oder so ähnlich, oder? Heißt das nicht so? Ich weiß es nicht. Sehr geil. Ich will das in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel umsetzen. Boah, bei Pen-and-Paper denke ich halt immer so an mittelalterliche, mystische Sachen. Ne? Bei einer Dyson-Sphäre ist halt, ist schon sehr Sci-Fi. Wir wollten hier ja auch mal ein Pen-and-Paper-Projekt machen, aber A, kriege ich nicht Leute dazu ran, aber ich wollte das tatsächlich auch im Sci-Fi-Genre machen. Mit eigenen Regeln, weil ich keinen Bock hatte, mir das ganze Regelwerk durchzulesen. Ja. Leute, noch mal ganz kurz vorweg. Einige Leute gucken hier den Content und wenn ihr den Content mögt, dann lasst da gerne ein Like da und ein Abo. Ich würde mich sehr freuen und kommentiert gerne. Bis dann, es geht weiter. We can give him a superpower that allows him to rotate his cross-sectional plane in the third dimension, which lets him explore anywhere he wants in his new 3D environment. When Frank uses his superpower, to him it looks... Okay, das bedeutet dann aber, okay, ja, verstehe ich, er macht jetzt 2D in 3D, aber 3D in 4D kann man ja eigentlich nicht machen, weil es 4D ja nicht gibt. Das würde ja bedeuten, 4D, machen wir jetzt die Paralleluniversumstheorie, könnte man dieselbe Welt in verschiedenen, ja, derselbe Ort hat sich verschieden entwickelt, ne? Maybe ist es durch irgendwelche Zufälle in einem Paralleluniversum, vielleicht ist ein Meteor runtergekommen, deswegen ist alles aus Lava und. Das heißt, die vierte Dimension wäre dann dieselbe Welt, vielleicht optisch anders oder vielleicht auch ein paar Blöcke anders angeordnet, wie auch immer. Eine weitere Dimension könnte Zeit sein, ja, oder die Zeit. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Looks like the landscape is completely transforming. Wäre auch eine Möglichkeit, genau, ja. Die Zeit, das heißt, aber das wäre aber krass, weil, ich sage mal, mit der Paralleluniversumstheorie könnte man ja 5 verschiedene Welten, sage ich jetzt mal, ausprogrammieren und die transformieren dann immer so ineinander mit so Transitions, das könnte man ja machen. Aber Zeit ist ja theoretisch endlos, ne? Du hast ja dann, die Zeit vergeht und du müsstest ja dann in der Lage sein, irgendwie jeden Punkt zu jeder Zeit dazu, schwierig, weiß ich nicht. The blocks around him seem to change shape, appear, and even disappear. To us, what Frank sees makes perfect sense. We can look at him trying to explore different cross-sections of... Jetzt mal Real Talk, mal davon abgesehen, um was es eigentlich in dem Video geht, das ist eine coole Spielidee, ne? Du hast ein 2D-Spiel, aber du kannst das 2D-Spiel einfach, du kannst die 2D-Ebene einfach im dreidimensionalen Raum drehen. Hä, wie cool ist das denn eigentlich? Das ist ja ultra cool eigentlich. Das ist richtig insane, das gefällt mir irgendwie. The 3D world around him. We can see him get stuck inside a cave, and while the way out seems obvious to us, it's not so easy for him. This is exactly what happens to us when we try to explore a 4-dimensional world. Imagine you're in your living room, minding your own business, when suddenly, a being from the 4th dimension snatches you away. Ja, Prince of Persia ist ja für mich kein 4D-Spiel. Da wird ja einfach bloß die Zeit vor und zurückgespult. Er hat ja wirklich ein 4D-Spiel entwickelt. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass du ja zur selben Zeit... Das ist ja 4D, was du immer siehst aktuell. Das heißt, du würdest ja, wenn es die Zeittheorie ist,
jede Zeit zum selben Moment sehen oder halt Paralleluniversumstheorie. Du kannst halt mehrere... Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir gucken weiter. Next thing you Ich denke da gerne drüber nach, aber ich komme, glaube ich, nicht drauf. Mal gucken, was er als 4D empfindet. know, they place you into a totally different world. A four-dimensional world. Now you're completely out of your element, and your only hope is a magical dial they give you that lets you rotate yourself through the fourth dimension. Wir rotieren uns zu der 4. Dimension. That's basically the scenario you'll find yourself in when playing this game. The first thing you'll want to do is get some kind of weapon, because while we can only see a limited 3D cross-section of the world, the creatures of the fourth dimension can approach us from anywhere, and we must be ready to defend ourselves. Das heißt, warte, lass mich überlegen. Du bist zwar in einer dreidimensionalen Welt, du siehst trotzdem noch alles dreidimensional. So hat er das ja auch gerade erklärt. Der zweidimensionale Dude war zwar in einer dreidimensionalen Welt, aber er sieht ja trotzdem aus seiner Spielperspektive immer bloß seine zweite Dimension. Okay, gut. Das heißt, wir sind ja jetzt auch dieser Kerl nur in der 3. Dimension. Wir sehen die 4. Dimension gar nicht aus unserer Perspektive, aber sie gibt es irgendwo. Das heißt, irgendwo fliegen dann Kreaturen auf uns zu, die wir gar nicht sehen, aber durch Rotierung können wir sie sehen. Ist für mich, ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ist jetzt für mich kein direktes 4D, weil wir rotieren einfach nur die Welt oder sagen wir mal so die Sicht in, ja, so, dass er dann irgendwann zu sehen ist. Ist für mich keine 4. Dimension. Das ist für mich einfach, ja. Punching tree trunks doesn't seem to be of any use, but if we look up, maybe we can get a stick. Also die ganze Welt besteht anscheinend auch daraus, ne? Da steht maybe im Baum, das sind auch die Baumstämme, wir sehen sie aber nicht, weil sie in unserer Dimension gerade nicht zu sehen sind quasi, oder in der Welt. Wir müssten die Welt drehen, damit wir den Baumstamm erkennen, damit wir ihn abbauen können. Out of the leafy branches of this tree. It doesn't look like we got anything, but some sticks may have fallen and landed somewhere else in the fourth dimension, outside of our 3D view. Let's try scrolling through the fourth dimension to see if we can find any. Here's one. Now we're a bit more safe from any enemy creatures that may approach us. And just in time too. See those weird shapes appearing out of nowhere? Let me introduce you to the hyper spider. It's not too much unlike a regular spider. Actually, it's very much unlike a regular spider. It's a four-dimensional being. Ja, es ist keine 4. Dimension. Also er hat ja quasi 2 Welten gemacht, die du durch Rotieren mit anzeigen lassen kannst oder nicht ein- und ausblenden lassen kannst. Also diese 4-dimensionale Spider ist halt auch nicht in irgendeiner anderen Ebene, weil die kennen wir ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie die aussieht. Die ist nicht auf dieser Ebene programmiert worden, sie ist einfach auf dieser zweiten Welt und je nachdem, wie wir das drehen, ist sie sichtbar oder nicht. Also es ist auch bloß eine dreidimensionale es ist auch trotzdem richtig ein sehr, sehr cooles Prinzip, muss ich sagen. About the same size as you. Ich weiß halt nur nicht, ob 4. Dimension richtig gewählt ist da, aber... Well, at least the parts that you can oder wie see. seht ihr das? Was sagt You'll ihr never dazu? be able 4. to see the Dimension? entire Ja, thing nein. at once. It has 32 legs, and it can follow you anywhere through the fourth dimension. Hopefully the stick we found will be enough for us to defend ourselves. Heißt das, sie hat 32 Legs, ich glaube 4 pro Dimension, ne? Das heißt, sie kann in jede Dimension laufen, das heißt, ich habe vergessen, wie viel hat sie? 32, ne? Das heißt, sie hat, also hat er 8 Dimensionen programmiert, maybe? Also ist das wirklich die Dimensionsebene. Er hat 4 Dimensionen entwickelt und die kann man dann halt je nach Rotationswinkel ein- und ausblenden. Well, it looks like we've killed it.
And what's this? Hyper silk? Is that like 4-dimensional spider silk? Jetzt könnte man noch in As a matter of fact, gucken, ob die it vielleicht noch is. mehr gedroppt hat. Let's see if we can do anything with Ja, the ist ein items we geiles have. Spielprinzip. Okay, wenn es dann doch... Maybe if we use the stick to dig through the soil, we'll find something else to use. Nee, gut, dann hat er halt die Dimension als 4. Dimension nicht die Zeit genommen. Und wenn er wirklich 8 Stück gemacht hat, dann ist es eigentlich... Ja, ich weiß halt nicht, ob das durch Rotation direkt die 4. Dimension wird, aber ich glaube, so funktioniert diese Ebene von 3D auf 4D nicht, aber ja, es ist cool, Oh, look, a Mega rock. geil. And not just any rock, but a 4-dimensional one. So we have a stick, some very strong spider silk, and a rock. And with those items, we can craft our first tool, a hammer. The hammer not only allows us to break more blocks, but it also serves as a much more deadly weapon than the stick we started out with. As I harvest some of this wood, many of the items disappear into the 4th dimension. Fortunately, scrolling back and forth allows us to find where they landed so we can pick Ist them up. eigentlich auch einfach zu programmieren. Okay, I think we're ready to look for a cave. Es ist nur ein Shader. Es ist nur ein Shader, der das Objekt ausfaden lässt mit einem transparenten Shader. Und dem übergibst du einfach bloß ein 360-Grad-Variable und die sagt halt, zu wie viel Prozent das Model quasi gerendert wird oder nicht. Ist eigentlich sogar ziemlich easy. Und dann könntest du das noch in Prozenten unterteilen oder I still have to watch out for spiders though, since they can attack from any number of places that are outside of our view. Here's a cave. It doesn't look too big though. Maybe there's more to this cave than what we can see right now. In irgendeiner steht ein Baum. There we go. This cave is actually a lot bigger than I first realized. Sieht schon cool aus. And it looks like there's some iron ore over there. I should be able to take it out of the cave walls with this hammer. Nee, wird es nicht. Weil das ist... Also ich sag mal, wenn du Singleplayer-Spiele machst, hast du viel mehr Möglichkeiten, als wenn du Was habe ich gerade gesagt? Wenn du Singleplayer-Spiele machst, hast du viel mehr Möglichkeiten, als wenn du Multiplayer-Spiele machst. Und Zeitverzerrungen in einem Multiplayer-Spiel, nee, das sehe ich nicht. Das sehe ich absolut nicht. Nee. I have to be careful to make sure I don't miss any. Bei There's einem always stuff in the Singleplayer-Spiel 4th gerne, dimension ja, auf that jeden you Fall. can't Wäre see. gar kein Problem, aber wüsste ich jetzt nicht, wie es aussehen soll. With the ore we just got, we can make some iron bars. Now we can make much stronger tools, like this iron pick, which can break blocks much faster than this hammer. Let's do some more exploring. Maybe if we go to this strange looking biome, we can find something to help us travel through the 4-dimensional world more effectively. There's a lot of cool looking stuff here, but look what's down in this cave. What's that teal and magenta stuff? Well, let's get some and find out. Oh, kein Fallschaden. Er weiß selber nicht, was eingebaut It looks like we got something called deadly ore. Aha. This is actually the Man kennt most es. valuable resource in this 4-dimensional Gibt world. es nur in Dimension 3. With it, we can make tools to help us see beyond our limited 3D slice of the world. First thing I'll make is a pair of 4D glasses, which let us see the location of entities that exist outside of the player's 3D cross-section. This includes item drops and enemies. Now I can see all the item drops that I missed. I better go pick them up. Okay. Now that we're back on the surface, let's see if these glasses will help us find hyper spiders before they find Geil, wenn du us. dann alle Dimensionen There's gleichzeitig one. sehen würdest. You think you're sneaky? Not anymore. Du musst die Brille in der Hand These halten, 4D damit man die glasses sieht. will also help you find chests that you placed earlier, because nobody wants to lose their loot stash, and that can happen very easily in the vast expanse of the 4th dimension. The glasses are cool, but how do I know my location? How do I know which way I'm facing in the 4th dimension? Without being able to answer these questions,
getting lost is pretty much inevitable. Luckily, with the help of that deadly ore we mined earlier, we can craft an item called a compass. Das wäre auch im Multiplayer ziemlich spannend, wenn man sich halt auch gegenseitig, also je nachdem, wie du die Dimension verschiebst, dass du dich dann auch mit ein bisschen verschiebst, sodass du auch andere Spieler nur siehst, wenn du gerade mit so in diese Dimension reingefadet hast. Now this compass doesn't work exactly like the compasses in Minecraft, or the ones you'll find in real life. That's because it's a 4-dimensional compass. It'll show you your coordinates, which is useful for getting back to your base, and like a real compass, it lets you know which way you're going. It also helps you to understand the orientation of your 3D cross-section of the world. That may seem complicated, but trust me, after messing around with it in-game for a few minutes, it should start to make sense. In this game, not only can you explore an infinite, procedurally generated 4-dimensional world, but you can also build 4D structures in any way you want. Speaking of which, I haven't really tried building any shelter for myself yet. Okay. First I'll go get some stone for myself, and I'll try to build a simple hut. Bin ich ja mal gespannt. Hä, wie du das dann... Ja, okay, nee, macht ja Sinn, dass du das dann auch so krumm abbaust. Ja. Das ist witzig. Das ist sehr witzig. Und das ist jetzt in jeder Dimension zu sehen. Weil das Now we're safe from those pesky spiders. Okay. Wait a minute. Where did you come from? Oh yeah, I forgot. We just built a 3D hut. But we didn't build any walls in the 4th dimension, so creatures can just walk right in. If I scroll, you'll see that there's a gaping hole in the wall. Now a naive way to build structures is to just keep scrolling and patching up the holes until they're all gone. Scheiße, weiß ich ja nicht. You'll end up making a really ugly building, but at least you'll be safe. Also, das ist ja nix, das ist ja wirklich nur für ein Survival-Spiel. Also, wer das schön bauen möchte, denjenigen will ich sehen, der dann eine geile Luxusvilla macht, die in allen Dimensionen gleich ist. Ach du Scheiße. A better way to do things is to just burrow underground. That way, you'll be covered on all sides. If you're willing to take a more mathematical approach, you can try to make your house into the shape of a 4-dimensional hypercube, but that's going to be a lot more work. There are also other unique aspects of building in 4D. When you rotate in 4D, you're looking at uniquely shaped slices of 4D blocks. If you take an artistic approach to building, you can use these shapes to make more interesting creations than what you could normally do with 3D cubes. Here are some dumb things that I've tried to make using these odd shapes, but I'm sure you guys can make much cooler stuff. Ja, aber... On the surface, this game does look quite a bit like Minecraft, and the inspiration is undeniable, but things like building, collecting resources, and simply navigating the in-game world are completely different. And this affects pretty much every game mechanic, as well as the main progression system of the game. I plan on expanding this aspect of the game much further in the future, so that most of the new game mechanics and features focus on how the player interacts with the 4th dimension. One of the biggest things I want to add is multiplayer, so that you can explore the 4th dimension with the help of other people. In order to implement some of these features though, I'm gonna need some help. To help me add new features, like multiplayer, and to release the Steam version, I'm launching a Kickstarter campaign. Not only will you be helping to develop this game, but you can also earn rewards, such as getting a copy of the Steam release, getting a real pair of 4D glasses, and getting featured in the credits of the game. Oha, man kriegt eine richtige 4D-Glasses. On the Kickstarter page, there's a link to play the demo version of the game free of charge, which means you could be one of the very first players to test the game. There is so much more to this game than I had time to include in this video, but I'm making a follow-up video that explains how I made this game from start to finish, and it will go into much more detail and even provide tips on how to develop your own 4D game. Please leave a comment if you have any feedback or suggestions, and I will be doing a Q&A video in about a week.
So please also leave a Tja, comment jetzt fühle if ich you mich have any wieder dumm, questions. Leute. Jetzt fühle ich mich wieder dumm. If you want to help the channel, please consider subscribing and leaving a like on the video. And stay tuned for Mein future Kopf will's updates im about Hintergrund this game. programmieren, aber das klappt tatsächlich diesmal I'm sorry nicht. that I haven't uploaded in a while, but I've been really busy working on this project for most of the time I've been gone, and I didn't expect it to take this long or to become this ambitious. I'm planning on doing monthly devlog updates, which will be a lot more consistent than any of the other content I've been uploading to my channel, so if you don't want to miss out on that, please consider subscribing. Nee, also, ja, ne, warum nicht, ne, kann man, ja, subscriben, wir werden davon nie wieder ein Video angucken, aber trotzdem, grundsätzlich eine krasse Sache. Ich hätte auch eine Variante, wie man es umsetzen könnte, aber ich verstehe nicht, wie er das gemacht hat. Das killt mein Brain, Alter. Das killt mein Brain.